অবয়ব মানে হৈছে মানে শ্বেপ বা আকাৰ শব্দটো লিটাৰেল মিনিং দেট ইজ দ্য কি ইনস্পিৰেশ্যন আৰু সেইটোৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈ পেলাই গোটেই ষ্টৰিটো ডেভেলপ কৰা হৈছে সেই মটিভবিলাকো মানে উই আৰ ইউজিং ইট ৰিপিটেটিভলি তো এতিয়া আমি আকৌ বেক হেৰি কৰি পেলাই গৈছোঁ গানটোলৈ গানটোৰ কথাটো হৈছে যে এবাউট চিভিলাইজেশ্যন এবাউট চিটি মানুহে যে একদম ইমান বহুত সপোন লৈ কিবা ডাঙৰ চহৰত যায় তাৰপিছত সেইটো নহয়গৈ সেই হতাশা বা সেই the failure khini the story is about that the story of the song talks about the disconnect between people in modern life it's about that basically it took the inspiration from the mythology of the Tower of Babel so Tower of Babel ki hoy in the mythology in Babylon all these human the finest of human they were trying to build a tower the tower to banwar uddeshyo asil je directly mane teolok sorgoleke jabo pare bhagwanok direct log koriboge pare basically humanity was they were considering ki we can reach the god now so which the god didn't like the ego so then what god introduced language between human different languages so now they cannot communicate among themselves everybody talks different language so the tower remains incomplete so that is the mythology aru hetu loi bahut reference ot bahut artwork since the time of Renaissance pre-Renaissance tar heri ase Peter Bruegel tar pisot up to mane hey Metropolis Frislang tatu hey that tower it looks like the Tower of Babel or it kon painting so there are lot of bahut heriat use hoise hetu inspiration loi pelai কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এটা অৰ্গেনাইজ এটা মেকানিক্যাল লাইফৰ পৰা নাও জাৰ্নি টু আ ফ্ৰীডম ইণ্ডিভিজুৱেল বাট ইটছ মোৰ ফ্ৰী Basically what I wanted to do with this story and this particular song was play around with body movements. How can I say the whole story with body movements? So if you can see in the video we have like very repetitive movements in the beginning till the awakening. After the awakening everything becomes more fluid. So in terms of choreography we did, you'll see we have a lot of objects use korisu, properties use korisu. So they kind of represent the kind of movements we have from each character. For example, Lima's character has this godly and graceful and yet strong personality coming through, and the others they are building something very vigorously as well as in a very repetitive manner. That's how I interpreted it in a movement basis and yeah. আগতেও মানে এখন ফিল্ম কৰা হৈছিলে সেই লিমা বাৰ লগত সেইখনৰ এটা ষ্টৰি আছিলে সিসিফাছ লৈ পেলাই এইটো ঠিক টাৱাৰ অফ বেবুলৰ সেই ষ্টৰিটো লৈ পেলাই দ্য সং কামছ টু দ্য ড্ৰাইভিং পইণ্ট অলছ' লাইক টু কানেক্ট দ্য সং ইফ ইউ লিচন টু দ্য লিৰিক মানে গানটোৱে যিখিনি কথা কৈ আছে মানে সেই একজেক্টলি সেই কথাখিনিয়ে কৈ আছে যে মানুহৰ নিজৰ কমিউনিকেশ্যন ভাষা হেৰাই যোৱা যে নিজৰ মাজত যি ভাষা হেৰাই গৈছে সেই কথাখিনি লৈ পেলাই মেথছ হ'ব পৰা একদম পাৰফেক্ট মিথলজি ইজ টাৱাৰ অফ বেবুল তো সেইটো লৈ পেলাই মানে আকৌ কৰা হ'ল তো গানটোৰ কথাখিনি খুব দুখৰ কথা মানে ৰাইট এইটো অবয়ব গানটোৰ কথাখিনি মানে খুব হেৰাই যোৱা বা ধ্বংস হৈ যোৱা টাৱাৰ অফ বেবুলৰ ষ্টৰিটো মানে এদিন কথাটো নহ'লগৈ এটা মানে বিফল হোৱাৰ কথা মানে ফেইলিয়াৰ কিন্তু আমি সেইটো অলপ সেইখিনিতে আমি এটা অলপ সলাইছোঁ টুইষ্ট এটা দিছোঁ সেইটো যে সেই ফেইলিয়াৰটো ইটছ নট লাইক এ ফেইলিয়াৰ ইটছ প্ৰবাবলি উই আৰ টেকিং এজ এন এৱেকনিং যে এটা চিষ্টেমিক চাইক্লিকেল অৰ্ডাৰত চলি থকা মেকানিকেল এটা বস্তুৰ পৰা এতিয়া চব মুকলি হৈ গ'ল এতিয়া চবেই নিজৰ কথা শুনি আছে বেলেগৰ কথা শুনা নাই এতিয়া চবেই নিজৰ কথা শুনি আছে সেইটোৱে এৱেকনিং আৰু হয়তো ইন দ্য গ্ৰেটাৰ মানে হেৰিয়াত চাবলৈ গ'লে একদম এটা পাৰ্সপেক্টিভত চাবলৈ গ'লে দ্য গড প্ৰবাবলি ৱান্টেড ডেট ইটছ নট এ কালেক্টিভ ইগ' বাট এন ইণ্ডিভিজুৱেল এৱেকনিং ইণ্ডিভিজুৱেল কনচিয়াছনেছ চ' আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছোঁ ফেব্ৰিক যিটো সেইটোৱেই কিন্তু সেই ট্ৰানজিশ্যনটো আনিছে বাকীখিনিতো গোটেই একেই ছেট একেইখিনি বস্তুৱেই কিন্তু ট্ৰানজিশ্যনটো আহিছে মেইনলি সেই মানে ক্লথছ বা কষ্টিউম তাৰ থ্ৰু দি Would it be wrong to say that the fabrics kind of cemented the whole idea of the identities? So the one about change is it wrong to see that or is it like the right path as well? No, that is
I think it's like parallel. Yeah, because the fabrics which we used in the beginning part is Muga and Eri, which has a very, straight lines and straight cuts. It is more about colors actually. We mainly differentiated the clothing between colors and the muted ones. So the muted ones went with the building of the tower. The others is basically when it's later, when people become individuals. They are not, they are not mechanically going ahead to do something for one collective intention. But this time, by the end of it, when the clothes also become more colorful, they have their own personalities. তো এতিয়া কামিং টু দ্য এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ কথালৈ আহোঁ তো সেইটোতো ষ্টৰি হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টোত কি হয় যে এটা হৈছে যে আল্টিমেট ফ'ৰ্চ হোৱাট ইজ দ্য আল্টিমেট শ্বেপ দ্যাট ইজ দ্য স্পিয়াৰ ফিজিকেল ফৰ্ম হৈছে স্পিয়াৰ মানে য'ত এটা মানে স্পেচত কিবা এটা বস্তু যদি মানে ৰোটেট হৈ থাকে এট দি এণ্ড সি এটা স্পিয়াৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় আৰু টু কনষ্ট্ৰাক্ট এনিথিং হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ফৰ্ম ইজ এ কিউব চ' কিউবটো ইউ প্লেচ ওৱান কিউব তাৰপৰা এটাকে প্লেচ কৰি ইউ ক্ৰিয়েট মনুমেণ্ট ইউ ক্ৰিয়েট চিভিলাইজেশ্যন ইউ ক্ৰিয়েট ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু সেইটোৰেই যে কনফ্লিক্টটো মানে এটা যে মানুহখিনিয়ে এটা একদম খুব মেকানিকেলকৈ পাছ কৰি আছে বনাই আছে ওপৰলৈ গৈ আছে আগবাঢ়ি কিন্তু সিফালে গডেছ ইজ নট লাইকিং দেট চ' এণ্ড ইউ ব্ৰেক দেট উইথ এ স্পিয়াৰ আৰু সেইটো ভগাৰ পিছত মানে everyone is free here. Everyone is free from the whole cycle of labor. আৰু সেইকাৰণে মানে now coming to the fashion part. প্ৰথমখিনি খুব structured, খুব মানে monochramatic, গোটেই art direction plus the fashion. যিহেতু at the end it's a fashion film. তো fashion filমৰ কথাটো হৈছে যে it's about style, it's about costume, it's about how each frame has to be well art directed. সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা approach ল'ব লাগে fashion film যিহেতু এখন তো ফেশ্বন ফিল্মৰ সেইকাৰণে প্ৰথমখিনি খুব আমি যিটো কালেকশ্যন দেখাইছোঁ খুব মনোক্ৰমেটিক এৰি বা মুগা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুট টাইপ শ্বাৰ্প কাটছ আৰু তাৰপিছত ট্ৰানজিশ্যনৰ পিছত when they are like after the awakening বা after that তাৰপিছত চব মানে ভাইব্ৰেণ্ট কালাৰ্ছ মানে ফ্ল'য়ি মুভমেণ্টছ আৰ ফ্ল'য়ি juxtaposing different videos. এই গোটেইখিনি যোনখিনি আমি ষ্টৰি দ্য কনচেপ্ট এণ্ড এভৰিথিং আমি চালোঁ এইটো এক্সিকিউশ্যনখিনি হাউ ডিড দ্য এণ্টায়াৰ প্ৰচেছ গ'ল এক্সিকিউশ্যনৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আছিলে Okay, like after finalizing the whole concept and the story of it, we had to find a location, and that was one huge challenge. I mean, we shot in Assam, and yate under construction site ase jodiu we had visited a lot of them, but none of them were safe enough to shoot. Safety measures loboleo teneko eku heri nasile, and this was shot just after the lockdown. So we thought a lot on what to do with this whole scenario, because in the concept we see that the people are building something, so it has to be like an under construction zone. So we thought about this, that why not miniatures? Since Mahan already has experience with working with sculptures and miniatures, so we thought about giving it a try. Then what came next is we had to build a site plan. What will this world consist of? What are the things that will be there on the whole map of it? So then comes Mahua Moitri, who helped us with the whole plan. She is an architect, so she did the whole, the blocks of it. So once the plan was done, we had to, start building it with all the materials, with all the things that were there, basically cement and everything. So after building it, for me, I worked with Moitri Das with the choreography part, for the body movements, what kind of things will the people have in their movement. For example, if you see when they're passing the cubes, they're passing it, finally there is no cube, there's only hands going. So it's just to emphasize that,
there is nothing left, and yet they are still, they're in a habit. So little things like this, we thought about it and we kind of executed. When we talk about the music as well, Honkuraj also was very, receptive and understanding of the whole concept, so as to fit the whole narrative, so that nothing goes, against the mood of the story. Yeah, this was a very interesting overall project to do with so many people. I mean, I have worked with Lima Das before in our previous project. This time as well, we had a very great experience with her. And this time also, she brought so much of grace, power to the whole character, taking the point of view from the directors and then establishing it with her own gestures. So it becomes easier when the actors come with their own understanding. Mostly, if we talk about the set, it's like white cement and black cement molds done with the help of thermocol. So this one is black cement, this thing, cube that you've seen in the video, which is everywhere, I think. This is what were in Lima's set. Mostly Lima, and also in the other parts. So this was polished by Gayatri, a very hard-working person. So she has managed to do the whole polishing of the whole set. If you see why it's so crystal clear, it's because of her. So I have a question. Are these the actual models that we see in the film, or are these prototypes? Actual models. So these are the things that we actually see on Yeah. the film as well. Oh, that's cool. Yeah. The first day of the shoot, like the whole 12-hour work day, how did that go about? I think we only shot for a day, and for the set shoot we did on a different day, which did not require the actors. So I think that was, my team would also agree, that was one hectic day for all of us. We shot in the middle of summer on a terrace which had like the brightest of sun, I think, in the whole year. So it was very tough for my team to execute this. Everybody was sweating like anything, but we pulled through, and everyone gave their 100%. And yeah, we had a great time in the middle of, A very hot day. after getting sunburnt badly. Yeah. That's great to hear. डायरेक्टर मेम साहिब कैसे लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लगा, क्यों? लाइट चला गया. ये क्या है तो? What is this? This is artificial. I want natural. আমি গোটেইখিনি এতিয়া we started off from the pre-production part, then we touched on the shooting day as well, and then teamwork কোনখিনি কাম চাম আছিলে, and then use the shapes to denote like the flow of the story at the time. So গোটেইখিনি লৈ পেলাই what was your entire like process and the take for it as well, like কেনেকে গোটেইখিনি আহিছিল, or like how did it feel for you, for both the directors? প্ৰজেক্টটো চাবলৈ গ'লে খুবেই পাৰ্চনেল এটা ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰাই কৰা। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অলপ বেলেগ কিবা এটা কৰিব লাগে, বেলেগ ইন টাৰ্মছ অফ ফৰ্ম। কিন্তু ফৰ্ম লৈ পেলাই বা সেইটো কাৰণে যদি প্ৰথমতে আমি ভাবিছিলোঁ ৰিয়েল লোকেশ্যন, তাৰপিছত আমি গ'লোঁ যে ঠিক আছে ছেট বনাওঁ। ছেটটো এতিয়া নট লাইক এ ফুল স্কেল ছেট, ৰাদাৰ এ মিনিয়েচাৰ ছেট। এটা মোৰো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে স্কাল্পচাৰ বা আৰ্ট ডিৰেকশ্যন এইবিলাকৰ এটা, আৰু ইন টাৰ্মছ অফ ষ্টৰি টেলিং, হাউ টু ব্ৰিং ডেট এলিমেণ্ট, এগেইন কৰিঅ'গ্ৰাফি, কাদম্বৰীয়ে যিখিনি কৰিঅ'গ্ৰাফি লৈ পেলাই সেইখিনিও ইনকৰ্পৰেট কৰি পেলাই। চ' গোটেই পাৰ্চনেল যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট সেইখিনি লৈয়ে একচুৱেলি বিল্ড কৰা হৈছে। টেকনিক ৱাইজ যদি আমি চাবলৈও যাওঁ, আৰু নিজৰ অফক'ৰ্ছ নিজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্টৰ জেগাৰ পৰাই কৰা হৈছে। বাকীখিনিতো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণত আমি শ্বুট কৰিছোঁ, তাৰপিছত গ্ৰীণ স্ক্ৰীণত শ্বুট কৰি তাত ছেটখিনি আকৌ বহুওৱা হৈছে পষ্ট প্ৰডাকশ্যনত। এডিটটো কৰিছে মই, বাকী গোটেই কম্প'জিটিং যিমানখিনি প্ৰেক্টিকেল ইফেক্টছ সেইখিনি কৰা হৈছে। আৰু এইটোতো বহুত বেক এণ্ড ফৰ্থ হৈছে, কাৰণ আমি যেতিয়া শ্বুট কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰখিনি জাষ্ট প্লেট হিচাপে লোৱা হৈছে। তাৰপিছত এটা লোকেশ্যনৰ লগত, আৰু লোকেশ্যন মানে ছেটটোতো এইটো স্কেল, তো মিনিয়েচাৰত মানে মেইন চেলেঞ্জটো হৈছে যে এটা স্কেলটো এষ্টাব্লিছ দ্য স্কেল, হিউমেন এণ্ড দ্য আৰ্কিটেক্সাৰ ৰেচিঅ', সেইখিনি কৰোঁতে বহুত বেক এণ্ড ফৰ্থ কৰা হৈছে। কোনটো ভাল হ'ব, কোনটো বেয়া হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোত মেটচ হ'ব, তাৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা, শ্বেডো, এইবোৰ চব বেক এণ্ড ফৰ্থ বহুতখিনিয়ে সময় একচুৱেলি তাত দিয়া হৈছে। তেনেকৈ ফাইনেলি এতিয়া শেষ হৈছেগৈ কোনোমতে।
Oh, so we are done. Yes, we can.